Thank you very much. Welcome to part 2 of our debate. We as Africans, do we have our full independence? So tulipitia tu kwa kiufupi na kwa kina part 1. Tukaona personal interest and the social classes also are among things which makes Africa not to prosper. So we are coming to part 2. Sisi kama wa Afrika sasa solution venye sasa sisi kama wa Afrika sasa ambacho kinaweza kutuleta sisi kama wa Afrika pamoja, si ndio? Tukasema we need to have one government na tuwe na the house ambayo tunaweza sema iitwe black house, kuashiria sisi kama Mwafrika, the black house ambayo itakuwa na chairman. No chairman pia tunaweza sema itaenda through democracy, because democracy must be respected, si ndio? Democracy is not election, it is about human rights. So about currency, one currency, and it should be direct from the CBA, Central Bank of Africa, isn't it? Yeah. Military unity na mambo ingine, culture yetu kama wana wa Afrika. Kwa hivyo nitapea ndugu yangu Alex Mutembe tuelezee kwa kina tu in this part 1 session the solution, because in Africa, remember, tuko nusu bilioni, we are 500 million people, over 500, zaidi ya nusu bilioni, si ndio? Kwa hivyo ndugu yangu, mambo na black house kwa kina. Mambo ya black house, hiyo unity yetu kama wa Afrika imeazimiwa na viongozi wenye walikuwa jandi, kama kwa mfano Emperor Selassie wa Jamaica alienda kutembelea Jamaica, watu wenye walitumwa huko in the times of slavery, lakini alionyesha ile upendo kutoka Ethiopia kuenda kuwatembelea huko. That was a great sacrifice. Hiyo ni kuonyesha upendo wa Afrika wenye tunapaswa kuwa nao. Tukiangalia tena kama Muammar Gaddafi, he was killed and he was told that he was a criminal. Sisi hatuamini hivyo. Muammar Gaddafi alisema kitu moja, that Africa, we should think of ourselves how we should be united as one kingdom. Nitapatiana hii fursa my friend hapa na yeye tuambie pendekezo lake. So about the black house, sioni ikiwa hoja mbaya juu all African countries zitaweza kuchagua the leader, plus na tukiwa na one leader like the US, huyo one leader atakuwa na represent sisi as one people, as Africans. So as chairman anasema black house, hiyo ni pendekezo nzuri. Asante. Okay, thank you very much. So in part 1 we discussed about currencies, didn't it? And we said how we can make our African currency which can unite us as the people of Africa. So we will move on to the military unity of Africa. When we have the military unity of Africa, we will not witness the crises, for example, which are going on in Congo, the crises which are going on in South Sudan, Mali, and other parts of Africa, isn't it? Yeah. So lazima kuwe na mshikamano wa kijeshi katika bara la Afrika, the way we can see NATO, isn't it? The USSR and the other organization in the world. So my friend here, my colleague here will move on. Yeah, on top of that, military unity, hiyo ni jambo mzuri sana. Kama hiyo Congo crisis ambazo zinaendelea hapo, unapata wanajeshi wengi wa Kongo wanauliwa, inabidi wanakomboa na jeshi kutoka country zingine za Afrika. Lakini tungekuwa na jeshi moja, tungeweza kushirikiana, tunamaliza hiyo shida yote, na wengine na shida
ambayo ingeenea pale. Hii mambo inatukandamiza sisi wa Afrika. Unapata wakati boundaries mko separate, mmoja akikumbwa na shida lazima atatumia pesa kukomboa kutoka country nyingine. Unapata sisi tunazidi kuwa chini, lakini tungekuwa na jeshi moja, najua hakungekuwa na hiyo shida. Tungekuwa tunasaidiana sisi wote kama Afrika, na tungekuwa tumetatua matatizo mengi ambayo yanatukumba sisi wa Afrika. Okay, asante sana Deputy. Okay, the issue of military unity, sisi inaguzia sana kwa walinda usalama wetu. You see, for example, sisi humu nchini tuko na wale wana KDF, the Kenya Defence Forces. But you see that Kenya Defence Forces, sisi tukiwa na shinda, you see that we are ni kama tu we can see that ni kama tu ngumi moja ikilinganishwa na vile sisi kama tungekuwa as the United States of Africa, tungekuwa na ile nguvu mingi ya wanaulinda usalama. Because military unity, you can see that USA wakitaka, if they are invented by something, you can see hawezi pata huwezi pata that mwanajeshi kutoka nchi ya Kenya ameenda kusaidia wanajeshi wa nchi ya Amerika. You see, but sisi kama wa Afrika, you feel that sisi tukiwa na shinda tunapambanya hapa na pale, tunaokota sijui wanajeshi wa Kenya, wanajeshi wa Tanzania, wa Uganda pale, and tunaungana pamoja ndio tuende so that we can be able to fight one thing, one person. But if you are together, issue of hiyo ene ulinda usalama hakutakuwa na shinda yoyote katika ulinda usalama, katika ulindaji usalama kwenye bara la Afrika. Kwa kuwa tutakuwa na ule mmoja, kwa kuwa pia na ile nguvu na pia ile morale ya kuwekana morale that this is our continent, this is our motherland, and this is our continent, and this is our universe, and we are supposed to protect and shield this continent with any means. Yes. Okay, thank you very much. About sports and our culture, everybody knows about that, isn't it? The way we as the people of Africa tunaweza use our culture and sports to unite our people, to unite all tribes in Africa, whether in diaspora or in our land. So, in brief, tukimalizia, ningependa tu tuanzie hapa, tukikuja hivi kila mtu sasa tukimalizia, si ndio? Ndio sasa to conclude. So kwa kina tu ongezea mambo na useme message yako tukimalizia. Hapo kwa military mimi naonelea ni vizuri tukiwa tumeungana sote kama Africans, tuweze kulinda mali yetu kizazi kijacho. Juu when you see for example that those countries like USA, wao wanaweza kujilinda, they are proud of themselves, they have command to some of our countries, lakini sisi hatuna command yoyote kwao. Lakini hii kitu msidebate sana, hii ni kitu yenye unapaswa pia wewe kufikiria. Ukitaka kujilinda pale nyumbani, mnapaswa kuwa na kitu, tuseme ni bunduki, kama kuna shinda unajilinda nasi, ndio? Hiyo ni example tu. Lakini hapa Afrika mkitaka kujilinda nyinyi wote mlinde mali yenu, mandini yenu, watu wenu. When you are being provoked by those foreigners, you are able to defend yourself. Hata wao watasikia uoga kutuattack because they see this kingdom is united, they have enough security, weapons. So when you are doing something or anything, you should have sense of security.
we should seek security first. Kwa hivyo security yetu kama Afrika tukiunite, mimi naamini mambo yetu itatuendea sawa. Labda mambo ya mwisho, mambo ya sport na our cultures, we see like now tuko mwezi wa kucheza mpira wa World Cup. Mpira unaona unaleta mataifa pamoja, lakini sisi kama Afrika kuna michezo yetu mingi tuko nayo, tunaweza jumuika pamoja, tunakuza maingiliano na finally tunakuwa united. Unajua united, when we initiate that thing should be continuous. Ukitaka watoto wawili wacheze pamoja na wakiwa wajuani, lazima wakae pamoja. So tunapaswa kukuza vipawa za watoto wetu na vizazi vijavyo. Our culture, we should respect each other's culture na mambo ya Afrika itakuwa sawa. Naam. Kwa mambo ya sports and culture, so ukiangalia most European nation zimebaki kuhifadhi culture yao, zote zimebaki kuhifadhi culture yao. Tuanze kwa mfano gani? Wa China, culture yao bado imehifadhiwa. So sisi kama Africans, juu tumekuwa divided hivyo vile tuko, we still have different culture, and many of our cultural practices zinavutia watalii au wazungu bado. Mbona sisi wenyewe tusikuze hiyo culture yetu kikwetu? Mbona kila mtu alikuwa anajaribu kuishi kama hao wazungu, na hao bado wanatamani culture? Kwa mfano culture ya Masai imevutia watalii wengi sana. Na mbona sasa hii ukipata yule Masai mwenye culture yao inapendeza, inavutia watalii, ukimpata huko town atataka kuishi kama mzungu? Sisi kama Afrika tunafaa kuwa tushajiamulia maisha yetu toka kitambo. Tunafaa kuwa tumekaa na culture moja, na hiyo culture yetu tuikuze ili iweze pia kuwa faida kwetu, isiweze kufaidi tu watu wa nje. Thank you. Okay, thank you. On top of cultural practices, moja yetu, our main cultural practices as Africans ni crop cultivation and livestock keeping. Kwanza kwa livestock keeping, when whites came to Africa, walikuwa wanasema kuwa na destocking policy. Wakati wa Afrika wange destock their livestock. Wakuwa na livestock wachache ili ndo walikuwa na control the tradition wa livestock. Na wakuwa wanataka Waafrika wakuwa na benefit with a lot of their livestock. So hiyo mambo ya destocking policy iliweza kutukandamiza kama Afrika, na iliweza kuleta political instability in Africa. Okay, another thing is farming. Tukiweza kuunite, tutakuwa na field of agriculture ambapo tutaweza kupanda, tutakuwa na mimea ambayo italeta mazao mingi, tutakuwa na chakula cha kutosha, tutakuwa tuna import food from outside. Tutakuwa sisi wenyewe ndio tuna produce food, na bado Afrika watapata pesa na watapata kazi juu we shall build agricultural industries and Africans will benefit from there. Thank you. Yes, thank you, Deputy. Okay, to jambo ama swala la utamaduni na michezo, you see, in our continent, and more especially in our country, we are very known as the people that produce the best, I think, the athletes, and also any other peoples that participate in those forums. Okay, you see, tunaendelea kujikakamua na tutazidi kujikakamua, and I think sisi tukifuata mienendo kama ya nchi ya ile ya Morocco, you see those hiyo nchi right now wamequalify to I think they hand in a better position going the semi-final of the World Cup.
And I think kulingana na historia ya mpira, I think kama sijakosea na kama nimekosea samahani, sidhani kama kuna nchi ya Afrika ambayo ishaifika kwenye kiwango chenye Morocco wamefika kufikia hapo. Lakini utapata kuwa that sisi kama Waafrika that hatuna ile nguvu ya kukimbizana na you see that energy of vying for sport and our culture. We have to protect these things because sport and culture, they are the things that give us money. They are things that make us our development in our countries to be more empowered and to me na pia ndizo huwa zinatuma sisi kama Waafrika tujikuze. But you can see that if kama hatuna ile nguvu, hatuna ile uwezo na hatuna ile morali ya kuendeleza our sport and culture, obviously that thing will undermine. And sisi kama Waafrika and we as young people in the society ndio tumejitolea sisi tuwape hiyo moral so that we can at least understand our minds, tujielewe sisi kama Wanaafrika tunataka nini. Isikuwe that sisi tuna ukoloni mambo leo, lakini you feel that sisi tuko na uhuru, lakini uhuru wenyewe ni kama hatuna. Naam. Okay, thank you very much. So thank you very much for your participation. And as we conclude, Africans, we must have the spirit of our fathers, isn't it? Our fathers like who? Nelson Mandela. Like Nelson Mandela. Who else? Patrice Lumumba from Congo, isn't it? Yeah. Who else? Kwame Nkrumah from Ghana. Who else? John Pombe Magufuli. Marehemu John Pombe Magufuli. Mwalimu Kambarage Julius Nyerere. Haile Selassie from Ethiopia. Who else? Milton Obote. Yes, he helped in Uganda. Who else? Muammar Gaddafi, the African lion, isn't it? Yeah. Who else? And even our current leaders who are there and fighting for humanity, isn't it? Yeah. And we don't want to forget our youngest African leader who died when he was in office. Only served for 3 years, for 4 years his country, Burkina Faso, Patrice Thomas Sankara, isn't it? Yeah. So we must have that spirit. Our what? Our Africanity. Kwa hivyo lazima tuungane, tusimame kwa pamoja. We are F.D.P team na tutazidi kutembea pamoja, na tunaomba vijana wote across Kenya, across East Africa, across Africa, let's come together. We urge the people of goodwill to support us, to help us so that we can grow and help each and every civilian, isn't it? And we call upon unity. And also, let's conserve our environment, isn't it? So we thank you very much, my colleagues and other who are outside there, because we are many, isn't it? We have some from coastal, we have some from Rift Valley, Western, Northern Kenya, Coastal Province, Ukambani, and Mount Kenya region, isn't it? So thank you very much. So we can have A handshake. so we can cheer out. So thank you very much.